Stop saying very. Very කියන එක නවත්තන්න. Welcome back to English for Sri Lanka. English for Sri Lanka with ඔබ යාළුවෙක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. In this vocabulary lesson, you'll learn how to replace the overused word very with more creative options. මේ vocabulary පාඩමේ ඔබ very කියන වචනය වෙන creative විදිහට replace කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න තමයි යන්නේ. මොකද ඔයා ඕන තරම් අහලා ඇති. Very good, very bad, very cold, very hot, very this, very that. හැම එකටම very, very, very. So මීට වැඩි creative විදිහක් නැද්ද කියලා ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ very කියන word එක පාවිච්චි කරන්න. Very කියන වචනේ වෙනුවට there are many other options. And I'm here to help you out with your vocabulary. So let's have a look at different words that can be used instead of very. So what does the word very mean? That may very කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? Very කියන්නේ ඉතා. So very good කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඉතා හොඳයි. Very bad කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ඉතා නරකයි. So දැන් අපි බලමු examples කීපයක් මේ very සහ තව වචනයක් වෙන ලස්සන විදිහට වෙන creative වචනයකින් replace කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද එතකොට ඔයාගේ writing සහ speech boring වෙන එක අඩු වෙනවා. මොකද හැම එකටම very 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 කිව්වොත් හරිම boring නේ. Right. The first example that we're going to look at is very hungry. පළවෙනි උදාහරණය අපි බලන්න යන්නේ very hungry. එහෙම නැත්නම් හරිම බඩගිනි. දැන් මේ very hungry කියන එක අපිට replace කරන්න පුළුවන් famished නැත්නම් starving කියන වචනේ. හරි? Very hungry වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් එක්කෝ famished එහෙම නැත්නම් starving. අපි බලමු examples කීපයක්. Right? Okay. So consider a hypothetical situation where you haven't had anything to eat since breakfast and now it's almost dinner and you're starving. දැන් ඔයා හිතන්න දැන් මනක් කල්පිත අවස්ථාවක් ඔළුවේ මවා ගන්න. ඔයා උදේ කෑම ගත්ත වෙලේ ඉඳන් කිසිම දෙයක් දැන් කාලා නැහැ and දැන් රෑ කෑම ගන්න වෙලාවටත් ලං වෙලා. So මේ sentence එක බලන්න. I'm very hungry. I haven't had anything to eat since breakfast and now it's almost dinner. හරි? මොකක්ද මේ sentence එකේ තේරුම? I'm very hungry. මට හරිම බඩගිනි. I haven't had anything to eat since breakfast. මම උදේ කෑම ගත්ත වෙලේ ඉඳන් කිසිම දෙයක් කාලා නැහැ. And now it's almost dinner. And then රෑ කෑමටත් වෙලාව ඇවිල්ලා. So එතන very hungry වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm very hungry වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm famished. එහෙම නැත්නම් I'm starving. Okay? අපි බලමු ඒක වෙන විදිහට ලියලා. So I'm famished. I haven't had anything to eat since breakfast and now it's almost dinner. එහෙම නැත්නම් I'm starving. I haven't had anything to eat since breakfast and now it's almost dinner. Okay? Great. So next time I'll ලියද්දී very hungry වෙනුවට ලියන්න famished. එහෙම නැත්නම් starving. So I'm very hungry කියන්න එපා. I'm famished කියන්න. නැත්නම් I'm starving කියන්න. Okay? Great. Let's look at another example. I'm very hungry. I haven't had a proper meal in days. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? මට හරිම බඩගිනි. මම දවස් ගානකින් හරි හමන් කෑමක් කාලා නැහැ. Right? So එතනත් I'm very hungry වෙනුවට ඔයාලා ලියන්න පුළුවන් I'm starving. I haven't had a proper meal in days. එහෙම නැත්නම් I'm famished. I haven't had a proper meal in days. Okay? Great. All right, let's move on to the next set of words. හරි, අපි next word set එක බලමු. ඒක තමයි very cold. හරිම සීතලයි. So very cold වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් frigid නැත්නම් freezing. හරි? Very cold වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් frigid නැත්නම් freezing. අපි බලමු උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක්. Now consider a hypothetical situation where you're in Norelia. දැන් මනක් කල්පිත අවස්ථාවක් හිතලා බලන්න ඔයා ඉන්නේ දැන් Norelia. Okay? දැන් Norelia හරිම සීතලයිනේ. So මේ sentences කීපේ බලන්න. It's very cold in Norelia. So very cold වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් frigid කියලා. So it's very cold in Norelia වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it's frigid in Norelia. Right? It's frigid in Norelia. Great. Let's look at another sentence. තවත් වාක්‍යයක් අපි බලමු. It's very cold in Alaska this time of the year. It's very cold in Alaska this time of the year. හරිම සීතලයි
Alaskaවේ අවුරුද්දේ මේ කාලය වෙනකොට. Right? So it's in a very cold වෙනකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් freezing කියලා. So it's freezing in Alaska this time of the year. එහෙම නැත්නම් it's frigid in Alaska this time of the year. Right? Great. හරි. අපි දැන් බලමු තවත් වචන දෙකක්. මේ වචන දෙක තමයි very cheap. අපිට මේ very cheap කියන දේ අපිට replace කරන්න පුළුවන් stingy කියන වචනේ. දැන් very cheap කියන්නේ හරිම ලෝභයි. හරි මසුරු වේදන් කරන්නෙම නැහැ. එහෙම කෙනෙක් එහෙම very cheap කියන එක අපිට replace කරන්න පුළුවන් stingy කියන වචනේ. Stingy, right? අපි examples කීපයක් බලමු. Great. He never pays for dinner. He's a very cheap person. ඔහු කවමදාක්වත් dinner වලට ගෙවන්නේ. ඔහු හරිම cheap මිනිස්සෙක්. So මේ හරිම cheap වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් stingy කියලා. So you can replace that sentence by saying he never pays for dinner. He's a very stingy person. Okay? Great. තවත් example එකක් බලමු. A miser is a very cheap person. Miser කෙනෙක් කියන්නේ හරිම cheap කෙනෙක්. දැන් miser කියන්නේ ලෝභයට කියන වචනේ, right? So මේ sentence එක අපිට replace කරන්න පුළුවන් a miser is a stingy person කියලා. හරි? දැන් very stingy කියලා ලියන්න එපා. Already very එකනේ අපි replace කරලා තියෙන්නේ. ආය very ලියන්න ඕනේ. ඒ stingy කියන වචනේ very cheap කියන හරිම ලෝභයි කියන තේරුම already තියෙනවා. So very stingy කියන්න ඕනේ නැහැ. All right? අපි තවත් example එකක් බලමු. Great. She drives a BMW but she never does any charity. She's a very cheap person. ඇය එළවන්නේ BMW එකක්. හැබැයි ඇය කිසිම charity වැඩක් කරන්නේ නැහැ. ඇය හරිම cheap කෙනෙක්. Right? So you can replace very cheap with stingy. ඒ sentence එක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. She drives a BMW but she never does any charity. She's a stingy person. Right? Great. Next අපි බලන්න යන වචන දෙක තමයි very thin. Very thin කියන්නේ හරිම කෙට්ටුයි. Very thin එක අපිට replace කරන්න පුළුවන් gaunt කියන වචනේ. Gaunt. හරි? Right. අපි example sentences කීපයක් බලමු. The Holocaust victims looked very thin. The Holocaust victims looked very thin. ඒ වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් the Holocaust victims looked gaunt. The Holocaust victims looked gaunt. දැන් මේ Holocaust කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති දෙවනි ලෝක යුද්ධයේ නාත්සීස්ලා හිට්ලර් කියන ජරා මිනිසයාගේ නාත්සීස්ලා යුදෙව් මිනිස්සු ගොඩ දෙනෙක්ව concentration camps වලට දාලා gas කරලා මරලා දැම්මා. හිට්ලර් කියන්නේ මම හිතන්නේ ලෝක ඉතිහාසයේ පහළ වෙච්ච මහා ජරාම මිනිසෙක්. So ඒ Jewish මිනිස්සු ඔක්කොම අරන් ගිහිල්ලා gas camps වල concentration camps වලට දාලා gas ගහලා ඒ මිනිස්සුන්ව පන පිටින් මරලා දැම්මා. Right? So ඒ මහා ඒ කරදර කාලයට ඒ කළු කාලයට කියපු වචනේ තමයි Holocaust කියලා. Right? So Holocaust victim කියලා කියන්නේ ඒ Holocaust එකට අහුවෙච්ච ඒකෙන් විඳපු කෙනෙක්. Right? So අපිට very thin වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් gaunt කියලා. So the Holocaust victims looked gaunt. ඒ කියන්නේ හරිම කෙට්ටුයි. හොඳටම වැහැරිලා. Right? Gaunt. Okay? Great. හරි. අපි බලමු තව example එකක්. She had been lost at sea for a month when they found her. As a result, she looked very thin. ඇය මාසයක් තිස්සේ මුහුදේ අතරමං වෙලා ඉද්දි තමයි ඔවුන් ඇයව හොයාගත්තේ. ඒක නිසා ඇය හරිම කෙට්ටුයි. Right? Right? So okay, very thin වෙනුවට gaunt කියන වචනේ අපි දාලා ලිව්වොත් උත්තරේ එන්නේ She had been lost at sea for over a month when they found her. As a result, she looked gaunt. හරි? So හරිම කෙට්ටු ඇඟේ මස් නැති ලෙඩ look එකක් තියෙන කෙනෙක් ඒ කෙනෙක්ව describe කරන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි gaunt කියලා. හරි? Very thin වෙනුවට ඔයාට gaunt කියන්න පුළුවන්. Great. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. The malnourished refugee looked very thin. හරි හමන් කෑමක් නැති සරණාගතයා හරිම කෙට්ටු විදිහට පෙනුණා. Right? So මේකේ very thin වෙනුවට අපි දැම්මොත් gaunt කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. The malnourished refugee
looked gaunt. Hari? Malnourished refugee looked gaunt. Right. අපි දැන් move on වෙමු අනිත් වචන දෙකට. Right. ඊළඟ වචන දෙක තමයි very funny. Very funny කියන්නේ හරිම හාස්‍යජනකයි. So very funny කියන එක අපිට replace කරන්න පුළුවන් hilarious කියන වචනේ. Hilarious, right? අපි උදාහරණ sentences දෙකක් බලමු. I love spending time with her. She's very funny. මම හරිම ආසයි ඈත් එක්ක කාලය ගත කරන්න. ඇය හරිම funny, right? So very funny කියන එක අපිට replace කරන්න පුළුවන් hilarious වලින්. එහෙම අපි replace කරොත් sentence again I love spending time with her. She's hilarious. Very funny වෙනුවට hilarious කියන වචනේ දාන්න, right? Hilarious කියන්නේ හරිම හාස්‍යජනකයි, right? All right. අපි දැන් බලමු Louis CK is a very funny comedian. හරි? Louis CK කියන්නේ හරිම හාස්‍යජනක comedian කෙනෙක්. Comedian කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අර jokes කියන hina ගස්සවන කෙනෙක්, right? Okay. So ඔතන very funny වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් hilarious කියලා. So replace කරපුවාම sentence එක එන්නේ Louis CK is a hilarious comedian. Very funny වෙනුවට කියනවා hilarious කියලා. So Louis CK is a hilarious comedian. Great. ඊළඟ වචන දෙක තමයි very upset. Very upset. අපිට මේ very upset කියන වචන දෙක replace කරන්න පුළුවන් distraught කියන වචනේ, right? Distraught. Very upset කියන්නේ හරිම upset නේ. අපි බලමු උදාහරණ sentences කීපයක්. The mother who had lost her children was very upset. ළමයි නැති වෙච්ච අම්මා හරිම upset එකෙන් හිටියේ, right? So උතන හරිම upset, very upset කියන වචන දෙක අපිට replace කරන්න පුළුවන් distraught කියන වචනේ. So එතකොට sentence again තමයි the mother who had lost her children was distraught. Hari? The mother who had lost her children was distraught. All right? Great. Hari. අපි බලමු ඊළඟ වචන දෙක. ඊළඟ වචන දෙක තමයි very weak. Very weak. Very weak කියන්නේ හරිම දුර්වලයි. අපිට මේ very weak කියන වචන දෙක replace කරන්න පුළුවන් frail කියන වචනේ. Frail කියන වචනේ. So මේ උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක් බලන්න. Okay? The elderly lady looked very weak. The elderly lady looked very weak. වයස්ගත කාන්තාව හරිම දුර්වල වගේ පෙනුණා, right? So ඔතන very weak වෙනුවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් frail කියලා. So එහෙම කරපුවාම sentence එක වෙන්නේ the elderly lady looked frail. The elderly lady looked frail. Okay? Right. So next time ඔයා හරිම weak, හරිම දුර්වල දෙයක් දැක්කොත්, කෙනෙක් දැක්කොත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔහු හරි ඇය frail තත්වයක ඉන්නවා. නැත්නම් ඔහු හරි ඇය frail කෙනෙක් කියලා, right? Great. අපි බලමු තවත් උදාහරණ sentence එකක්. You look very weak. You better start eating well. ඔයා හරිම දුර්වල විදිහට තමයි පේන්නේ. ඔයා හොඳට කන්න පටන් ගන්න වෙනවා ඉක්මනින්ම. Right? Great. So එතනදී very weak කියන වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් frail කියලා නේ. So උත්තරේ එන්නේ You look frail. You better start eating well. Great. Hari, අපි බලමු ඊළඟ වචන දෙක. ඊළඟ වචන දෙක තමයි very confused. Very confused කියන්නේ හරිම ව්‍යාකූලයි, right? So අපිට මේ very confused කියන වචන දෙක replace කරන්න පුළුවන් perplexed කියන වචනේ. Perplexed කියන වචනේ. අපි උදාහරණ sentences කීපයක් බලමු, right? This subject is extremely difficult. I'm very confused after just one class. මේ විෂය හරිම අමාරුයි. මට හරිම ව්‍යාකූල තත්වයක ඉන්නේ එක පන්තියකට පස්සේ. Right? Okay. So ඔතන very confused වෙනුවට ඔයාලා කියන්න පුළුවන් perplexed කියලා. So එහෙම දාලා sentence එක ලියුවොත් එන්නේ The subject is extremely difficult. I'm perplexed after just one class. I'm very confused. I'm perplexed after just one class. Okay, great. So අනාගතයේදී very confused නම් very confused වෙනුවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I'm perplexed කියලා. Very confused කියන වචන දෙක perplexed කියන වචනෙන් replace කරන්න. Great. Let's have a look at the next two words. අපි බලමු ඊළඟ වචන දෙක මොකක්ද කියලා. Right. ඊළඟ වචන දෙක තමයි very sad. Very sad කියන්නේ
harima dukai. අපිට මේ very sad කියන වචන දෙක replace කරන්න පුළුවන් heartbroken කියලා, right? Heartbroken, right? අපි උදාහරණ sentences කීපයක් බලමු. When my best friend died, I was very sad. මගේ හොඳම යාළුවා නැති වුණාම මම හරිම දුකෙන් හිටියේ. නැති වුණා කියන්නේ මෙතන මැරුණාම, right? මගේ හොඳම යාළුවා මැරුණාම මම හරිම දුකෙන් හිටියේ. So උතන ඔය very sad වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් heartbroken කියලා. So sentence එක එහෙම ලියුවොත් when my best friend died, I was heartbroken. When my best friend died, I was heartbroken. Right? Great. So අනාගතයේදී ඔයාට දුකයි නම් ඔයාට කියනවා නම් I'm very sad කියන්න නැතුව ඔයාට කියන්න පුළුවන් I'm heartbroken. I'm heartbroken. Right. තවත් උදාහරණයක් බලමු. I'm very sad. Why do these things always happen to me? මට හරිම දුකයි. ඇයි මේ දේවල් මටම හැම වෙලේම වෙන්නේ? Right? Okay. So උතනත් very sad වෙනුවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් heartbroken කියලා. එතකොට උත්තරේ තමයි I'm heartbroken. Why do these things happen to me? Right? Great. Right. අපි දැන් යමු other lesson එකේ ඉගෙන ගන්න අන්තිම වචන දෙකට. ඒක තමයි very happy. මම ඒ වචන දෙක තෝරගත්තේ ඕනම දෙයක් අවසානය කරද්දී සතුටෙන් අවසාන කරොත් හොඳයිනේ. So very happy කියන වචන දෙක අපිට replace කරන්න පුළුවන් elated කියන වචනේ. very happy වෙනුවට අපිට කියන්න පුළුවන් elated කියලා. මම අපි බලමු දැන් උදාහරණ sentences කීපයක්. I'm very happy that I passed my exams. මොකක්ද ඒ sentence එකේ තේරුම? මට හරිම සතුටුයි මම මගේ විභාගය සමත් වුණ නිසා. Right? Okay. So උතන very happy වෙනුවට ඔබට කියන්න පුළුවන් elated කියලා. So කියන්න I'm very happy වෙනුවට I'm elated that I passed my exams. I'm elated that I passed my exams. Right. අපි බලමු අන්තිම උදාහරණය. She looks very happy, doesn't she? I wonder what happened over the weekend. හරි. ඇය හරිම සතුටෙන් වගේ නේද පේන්නේ? weekend එකේදී මොනවා වුණාද කියලා මම මේ හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ අය weekend එකට කලින් එච්චර සතුටු නැතුව ඉන්න ඇති. but දැන් බලද්දි she looks very happy, doesn't she? ඇය හරිම සතුටෙන් වගේ නේද පේන්නේ? I wonder what happened during the weekend. මම හිතන්නේ මොනවද මේ weekend එක අතරතුර වුණේ කියලා. So ඔතන very happy වෙනුවට ඔයාලා කියන්න පුළුවන් elated කියලා. So she looks very happy වෙනුවට ඔයාලා කියන්න පුළුවන් she looks elated, right? So answer එක she looks elated. I wonder what happened during the weekend, right? Great job. So අපි හිතමු ආයත ගොඩක් හොඳ දෙයක් වුණා කියලා. Great. දැන් ඔයාලා ගොඩක් words මම හිතන්නේ අලුත් words 10ක් ඉගෙන ගත්තා මේ very කියන intensifier එක replace කරන්න. Right? දැන් හැම එකටම very කියන්න ඕනේ නෑ. වෙන වචන තියෙනවා. So do your own research. මෙම වීඩියෝ එක බලලා හොඳ start එකක් අරගෙන අන්තර්ජාලය කියන්නේ ගොඩාක් resources තියෙන තැන. ඔයාම ඔයාගේ research කරලා තව වචන, ඔයාගේ vocabulary, ඔයාගේ ශබ්ද මාලාව ඔයා වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න තරමට ඔයාට තමයි හොඳ. Right? Great. So thank you for watching this vocabulary video. I hope to see you again in another one of our English for Sri Lanka videos. Goodbye and good luck. Stay smart.